Okay. Yeah, sounded like anomaly will get removed. Please rejoin after the recording starts. Yeah, recording started. Okay, next problem வந்து 108 convert sorted array to binary search tree. நம்ம இந்த வந்து போன கிளாஸ்லயும் அதுக்கு முந்தின கிளாஸ்லயும் இந்த பைனரி சர்ச் ட்ரீ என்ன அப்படின்னு சொல்லி டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா? ஸோ அது எங்க இருக்கு? Yeah. Okay, this is an example of the binary search tree. இன்னொரு வாட்டி பார்த்துருவோம் அது என்னென்னு. ஸோ binary search tree is a special type of binary tree. Okay, where எந்த நோடை எடுத்து பார்த்தாலும் அதோட left subtree will contain values lower than that node, and the right subtree will contain values higher than that node. So this will apply for every node in the tree. இப்போ எந்த நோடு எடுத்து பார்த்தாலும் அதோட left subtree will லெஃப்ட் சப்ட்ரீல இருக்க எல்லா வேல்யூஸும் அந்த வேல்யூவோட கம்மியாக இருக்கும். லைக் இது இந்த நோடோட வேல்யூ 8. ஸோ இங்கே லெஃப்ட் சப்ட்ரீ வந்து லைக் இங்கே இருக்கு இந்த 3647 இந்த சப்ட்ரீ தான் அதோட லெஃப்ட் சப்ட்ரீ. ஸோ அதில் இருக்க வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்தா தேர் லெஸ் தென் 8. ஸோ அதே மாதிரி இந்த 3 நோடோட லெஃப்ட் சப்ட்ரீ இந்த வெறும் 1 வேல்யூ தான். திஸ் இஸ் லெஸ் தென் 3. அதே மாதிரி அதோட ரைட் சப்ட்ரீ பார்த்தோம்னா இதில் இருக்க எல்லா வேல்யூஸும் 3யோட அதிகம் 674. அதே மாதிரி இந்த 6ஐயும் பார்த்தோம்னா லெஃப்ட் சப்ட்ரீ வந்து 4 which is lower than 6. அப்புறம் ரைட் சப்ட்ரீ is 7 which is higher than 6. இதே தான் எல்லா நோட்ஸுக்கும் அப்ளை ஆகும். ஓகே, ஸோ அதுதான் பைனரி சர்ச் ட்ரீ. இது வந்து எங்கே யூஸ் ஆகும்னா ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இந்த ட்ரீல ஏதாவது ஒரு வேல்யூ இருக்கா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு லைக் ஃபாஸ்ட்டாக கண்டுபிடிக்கலாம். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த ட்ரீல 7 இருக்கான்னு பார்க்கணும்னா இங்கே 8லேருந்து ஃபர்ஸ்ட் ரூட்லேருந்து ஆரம்பிப்போம் எப்போவுமே. ஸோ 8 இஸ் ஹையர் தென் 7, அதனால வி ஹவ் டு வாக் டு த லெஃப்ட் ட்ரீ. ஸோ இங்கே 3 இருக்கு. ஸோ 3 இஸ் லெஸ் தென் 7, அதனால வில் வாக் டு த ரைட். ஸோ இங்கே திஸ் இஸ் 6. ஸோ விச் இஸ் லெஸ் தென் 7, அதனால அகெயின் வில் வாக் டு த ரைட். This is 7, and this is the node we were looking for. So அதனால like without visiting each node in the tree, we were able to quickly walk to 7, find 7. Yeah. So இதோட essentially like it will speed up the search through the node tree. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா the input வந்து ஒரு sorted array. So இந்த numsங்கிற array இருக்கு. We have to convert that to a binary search tree. So given an integer array nums where the elements are sorted in ascending order, convert it to a height balanced binary search tree. A height balanced binary tree is a binary tree in which depth of 2 subtrees of every node never differs by more than 1. So இங்க பார்த்தோம்னா like for example இந்த left subtree யோட depth வந்து 2 இல்லையா? இதுல 2 நோட்ஸ் இருக்கு from this node down to its farthest leaf node. அதே மாதிரி இங்கே பார்த்தாலும் இதோட டெப்த் வந்து 2 இல்லையா? ஸோ இதோட டிஃபரன்ஸ் எசென்ஷியலி 0 இல்லையா? ஸோ இது ஹைட் பேலன்ஸ்ட். இது ஹைட் பேலன்ஸ்ட் இல்லைன்னா லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே வந்து 4 நோட்ஸ் இருக்கும். இந்த ஹைட் வந்து இதோட டெப்த் வந்து 4 இருக்கும். இதோட டெப்த் வந்து 2 இருக்கும். ஸோ தென் வில் சே இட் இஸ் நாட் ஹைட் பேலன்ஸ்ட். ஸோ இங்க வந்து we have to convert this to a binary search tree, and நாம வந்து இதை ஹைட் பேலன்ஸ்ட் பைனரி சர்ச் ட்ரீயா மாற்றணும், அவ்வளோதான். ஸோ அது எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ இங்கே மெயின் ஐடியா என்னன்னா லைக் இந்த நம்ஸ்
அரே இருக்கு. லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க இந்த நம்ஸ் அரே. இதை இதை பார்த்தாலே இது அசெண்டிங் ஆர்டரில் டெஃபினெட்லி இருக்குது. லைக் -10 -3 0 5 9 அப்படி சொல்லி, ரைட்? ஸோ இதில் நம்ம ரூட் நோடா எதை செலக்ட் பண்ணணும்? லைக் இப்போ நம்ம வந்து ரூட் நோடா -10 எடுத்துக்கிட்டோம்னா தென் இது -10. ஸோ ஆல் லைக் அதர் வேல்யூஸ் ஆஃப்டர் தட் ஆர் லார்ஜர் தென் -10 இல்லையா? ஸோ அதனால லைக் ஸோ -3 வில் ஹாவ் டு பி இந்த -10ஓட ரைட் சைல்டாக தான் இருக்க முடியும் இல்லையா? பிகாஸ் இட்ஸ் லார்ஜர் தென் -10. அப்புறம் நெக்ஸ்ட் 0 வில் ஹாவ் டு பி த ரைட் சைல்ட் ஆஃப் -3. ஸோ இங்கே நம்ம அதை ஸோ இதை வந்து ட்ரீ விஷுவலைசர் இதில் போட்டு பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த ப்ராடக்ட்டில் போய் போட்டு பார்ப்போம். இது பைனரி சர்ச் ட்ரீ கிடையாது ஆக்சுவலாக. ஸோ ஐ திங்க் ஸோ -10க்கு லெஃப்ட் சைல்டு வந்து நல், ஓகே, அந்த ரைட் சைல்டு -3. அதே மாதிரி -3யோட லெஃப்ட் சைல்டு வில் பி நல். ஸோ இதுதான் பேட்டர்ன் ஜென்ரலாக. லைக் இது ஒரு நோட் இருந்ததுன்னா அதுக்கு அடுத்த வேல்யூ வில் பி லெஃப்ட் சைல்டு, அடுத்த வேல்யூ வில் பி ரைட் சைல்டு, தென் அதே மாதிரி ரிப்பீட் ஆகிட்டே போகும். ஸோ இதுக்கப்புறம் இந்த ஸோ நல்லுக்கு இனிவே 2 எதுவும் சில்ட்ரன் இருக்காது. அதனால நெக்ஸ்ட் -3க்கு நெக்ஸ்ட் ரைட் சைல்டு இஸ் பி நல் அண்ட் 0s இட்ஸ் லெஃப்ட் சைல்டு வில் பி நல், ரைட் சைல்டு வில் பி 0. அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி போட்டுக்கிட்டே போவோம். ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஸோ இது கிளியரா? லைக் இப்போ நம்ம -10 ரூட் நோட எடுத்துக்கிட்டா கிளியர்லி இது வந்து அன்பேலன்ஸ்ட் ஹைட் பேலன்ஸ் ட்ரீயா வரல, ரைட்? ஆப்வியஸ்லி இந்த இதோட டெப்த் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு. ரைட் பேசிக்கலி லெஃப்ட் நோட் லெஃப்ட் சில்ட்ரன் எதுவுமே இல்லை. ஸோ லெஃப்ட் அதோட ஸோ திஸ் இஸ் நாட் ஹைட் பேலன்ஸ்டு ட்ரீ. ஸோ அதுதான் நம்ம அவாய்ட் பண்ணி ஆகணும், ரைட்? ஸோ எந்த வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டா சேஃபர் நம்ம ஹைட் பேலன்ஸ் ட்ரீ கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு? யாராவது சொல்ல முடியுமா? மிடில் ஆஃப் த வேல்யூ. ஸோ அந்த இருக்கிற இந்த அரேல இருக்கிற மிடில் வேல்யூ எடுத்துக்கிட்டா then we'll be safe, at least from the beginning. லைக் இந்த 0 எடுத்துக்கிட்டா தென் அங்கேருந்து பார்ப்போம். ஸோ மிடில் ஆஃப் இந்த அரே எப்படி கிடைக்கும் மிடில் இண்டெக்ஸ்? பேசிக்கலி we can just say it's length of nums and floor divided by 2. அப்படி பண்ணா லைக் மிடில் இண்டெக்ஸ் கிடைச்சிரும் இல்லையா? ஸோ இதோட லென்த் என்னது? 5. 5 floor divided by 2 will be 2, right? Which is the index of in the 0 value. ஸோ அந்த இண்டெக்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் வில் கன்வெர்ட் டு அ ட்ரீ நோட். ஸோ ட்ரீ நோடுக்கு டெஃபினேஷன் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஏற்கனவே இந்த கிளாஸ். ஸோ வி கேன் ஜஸ்ட் யூஸ் that as that to create the tree node. ஸோ ரூட் கிரியேட் பண்ணுவோம். ரூட் will be tree node and we'll have to pass in 3 parameters for this. We can either pass in 3 parameters or இங்க left and right by default will be none. ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வேல்யூ மட்டும் பாஸ் பண்ணுவோம். வேல்யூ will be so value will be
nums of mid இல்லையா? அதுக்கப்புறம் now இப்போ இந்த மிச்ச நோட்ஸை வச்சு மிச்ச இருக்கிற எலிமெண்ட்ஸ்க்கும் நம்ம ட்ரீ நோட்ஸ் கிரியேட் பண்ணி ஆகணும், ரைட்? ஸோ அதுக்கு வந்து like we can either do it iteratively or like simpler approach முதல் பார்ப்போம், இந்த recursive approach. So recursive approach என்னன்னா like root dot left will be, we can simply call the same method and pass in subarray, right? Subarray which starts from the 0th index. So by leaving the index, starting index empty, that means the like from the beginning of the index, which is the 0, and we'll pass in mid to be the end index. So which will include basically only these nodes 10 10 minus 10 comma 3 minus 3. So அந்த சப்பரே மட்டும் இதே மெத்தடுக்கு பாஸ் பண்ணா then அதை வச்சு then it will return one like a tree. So that will be the left subarray, like a left subtree of this current root node. So அதனால the root or leftக்கு assign பண்ணிட்டேன். அதே மாதிரி sorted array to bst method மறுபடியும் கால் பண்ணி இங்க இந்த இந்த லைக் ரைட்ல இருக்கிற சப்ரே நமக்கு வேணும். அதுக்கு கிடைக்கிறதுக்கு மிட் பிளஸ் 1 இண்டெக்ஸ்ல இருந்து ஆரம்பிச்சு ஆல் தி வே டில் தி எண்ட் பண்ணா நமக்கு ரைட் சப்ரே like essentially this method anyway creates a subarray binary search tree இல்லையா? ஸோ அதனால் அந்த ரிகர்சிவ் ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணி நமக்கு ஆன்சர் கிடைச்சிரும். அவ்வளோதான். எசென்ஷியலி நமக்கு ரூட்டும் கிடைச்சிருச்சு, ரூட்டோட லெஃப்ட் ரைட் நோட் சப்ட்ரீஸும் கிடைச்சிருச்சு. நவ் வி கேன் சிம்பிளி ரிட்டர்ன் த ரூட். root will be root is what we need to return. Output there as essentially starting from root they can walk down the rest of the trees to check the answer இல்லையா? ஸோ இது இப்போ வாக் த்ரூ பண்ணி பார்ப்போம் கரெக்டாக ஒர்க் பண்ணுதான்னு சொல்லி. ஓகே, ஸோ இனிஷியலாக this is the array. So இதோட length will be 5. So அதனால் mid will be 2. So நான் வந்து I'll just show the root node, sorry, the current nums. So nums will be initially this. So the mid is 2. So the root node will be 0. So இங்கே now the recursion starts. So மறுபடியும் முன்னாடி பார்த்த மாதிரி இந்த call stack I'll represent here by separating them through these pipe symbols. So now numsல இருந்து mid வரைக்கும் இந்த சப்ரே அது கால் ஆகும். இதோட length 2. So 2 float divided by 2 will be 1. Now இப்போ another tree node will get created for -3. Yeah. So then so the then again this will be recursively called. So starting from just everything to the left of -3, right, which is just -10. Now another, so inga length 1, 1 divided by 0, floor divided by 0 will be just 0. So now a tree node will get created for this -10 as well. Next, the same thing, recursion will happen for all the values to the left of -10, which is empty list. So yeah, okay, now that's the base condition. When the list, the array is empty, is when we need to stop processing. Yeah, so that's the base condition.
அதனால ஸோ இங்க if not nums return. So this is where the recursion will stop. Okay, so எப்பவுமே இந்த recursive solutionsல எல்லாமே first you will be handling this the base condition. So இப்போ அரே எம்டியா இருந்தா சிம்பிளி ரிட்டர்ன் ஆயிடும். ஸோ நன் ரிட்டர்ன் அப்படின்னா சேயிங் ரிட்டர்ன் நன். ஸோ -10 நோடோட left will be none, and then the right child will also be none. There's nothing to the right of 10 either, right? So that will be none. So now the -10 node will get returned. So இது பாப் அவுட் ஆயிடுச்சு. அதுக்கப்புறம் இங்க -3 ட்ரீ நோடா இருக்கு, ரூட் நோடா இருக்கு. ஸோ மைனஸ் இந்த நோடு வந்து லெஃப்ட் சைல்டு வில் பி ஜஸ்ட் -10, and the right child will be none, because there is no values to the right of -3 இல்லையா. ஸோ அது ரிட்டர்ன். நவ் that will also get returned. ஸோ இதே மாதிரி போய் இந்த ஃபுல் ட்ரீ கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிடும். ஸோ வாக் த்ரூ பண்ணது கரெக்டாக தான் ஒர்க் பண்ண போல இருக்கு. நான் லெட்ஸ் ரன் த கோட். ஸோ இது இட்ஸ் ஒர்க்கிங் as expected. ஸோ மற்ற எக்ஸாம்பிள் ரன் பண்ணி பார்ப்போம். எல்லாம் ஒர்க் பண்ணது. சப்மிட் பண்ணி பார்ப்போம். தட்ஸ் இட். ஓகே, ஸோ இதுக்கும் இந்த சொல்யூஷனுக்கும் தட் essentially will be walking through each of the values in the nums array இல்லையா. ஸோ அதனால டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டி will be O of n. இதோட ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி என்னவா இருக்கும் will be essentially depending on the height of the tree. So but we have to show that like ஆக்சுவலா நம்ம அந்த டைம் காம்ப்ளெக்சிட்டியும் ஸ்பேஸ் காம்ப்ளெக்சிட்டி அடுத்த கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். அதோ இதே வந்து இட்ரேட்டிவ் எப்படி சால்வ் பண்ணதும் நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்த்துக்கலாம். ஓகே, டைம் மேலே போகுது. ஓகே, இன்னைக்கு இங்கே படிப்போம். ஓகே, பை எவ்ரிவன்.